And what I've been asked to talk about is what about the school system in Norway and gymnasium. И то, что меня попросили рассказать, это вот о том, как все это соотносится со школьной системой в Норвегии. И слышали ли вы название вот такой гимназии в местечке под названием Улле? Надеюсь, я произношу это правильно. I've written a book about Ullern, and it is on the way to be translated. И как раз на примере этой школы я и написал книгу, которая уже переведена на русский язык. And in year 2000, Ullern was such a bad school, it was decided to be eliminated. И в 2000 году вот эта Уллернская гимназия, она была оценена как настолько плохая школа, что было принято решение вообще ее закрыть. In 2002, I was asked to give a presentation in learning strategies. В 2002 году меня попросили сделать презентацию на тему стратегии обучения. And that was quite a success. I introduced the coaching attitude together with study techniques. И это было достаточно успешно. И там я представил именно коучинговые подходы наряду с различными техниками обучения. That is Ericksonian methods together with reading and writing strategies together. То есть это были эриксоновские методы и некоторые другие стратегии, как бы там это было соединено вместе. With a special focus on pupils with reading and writing difficulties or dyslexics. И особый фокус внимания был именно для учеников, у которых вызов с успеванием, с успехами в области чтения, письма и с дислексией. That went very well, and then I gave a presentation for all the teachers at the school. И затем я провел презентацию для всего преподавательского состава школы. And the parents started a course of itself for parents and children. А затем начался курс вот именно для родителей, то есть как родителям взаимодействовать со своими детьми в процессе образования. And this went so well that the principal of the school, he wanted to have the first coaching meeting. И все это разворачивалось настолько хорошо, что директор школы захотел первую коучинговую встречу со мной. So if you say giving lectures and presentations is a kind of being one type of a product to produce, then giving coaching is from the advice-free zone of communication. That's something else. And now he wanted some of that. То есть мы можем сказать, что лекции, презентации – это как бы один тип продукта, да? И есть второй, это уже, собственно, коучинг, как зона свободная от советов, да? И вот директор школы запросил именно вот это. And after 1.5 years, it was obvious that this school was going to be one of Norway's best schools. И 1,5 года спустя стало очевидно ясным, что вот эта самая гимназия, эта самая школа стала одной из лучших школ в Норвегии. And I could talk about this because he wanted to write a book about it. И я не могу так подробно об этом говорить, потому что директор сам захотел написать об этом книгу. In other way, all clients are secrets, confidential conversations. То есть, иными словами, вы же знаете, что все, что происходит со всеми нашими клиентами, это тайна, да? То есть это все конфиденциально. So I'm not telling you anything that is not presented in writing, actually. И то, что я сейчас говорю, ничего из сказанного мною, все, что я буду говорить, оно есть в этой книге, да? То есть то, что происходит с его разрешением. After those years, and I'm actually still coaching him and his team sometimes. И все эти годы спустя, и, собственно, я продолжаю время от времени коучить как директора, так и всю его школьную команду. Время от времени. The school authorities in Oslo, they got to know this is very special.
вот, до вот, образовательных властей, до вот, нашего РОНО, да, только в Осло дошло, что там происходит что-то очень особенное. So they opened up for to offer 20 hours of coaching for 1 year for some of the principals. И они открыли такую возможность: 20 коучинговых часов в год для одного из директоров. And with the Ulland principal and me, we had 18 hours a year. So they decided to have 20. И вот у нас с директором этой Ульянской школы было 18 часов. Вот они решили, что пусть будет 20. So the last 8 years, until last year, we have had about 25% of all the principals in Oslo as clients. И за последние 8 лет 25% директоров школ в Осло прошло через наш коучинг. So now this has become statistics. То есть теперь это уже становится статистикой. And in some cases we've been working with also the teachers, all the teachers, and especially the leadership level of the schools. И в некоторых случаях мы работали с некоторыми из учителей и со всеми теми учителями, которые у нас, наверное, соответствуют заучу. And this is kind of the essence of what I'm going to present. How to get accepted among teachers. И это является сутью того, с чем я хочу вас познакомить. То есть как сделать так, чтобы учителя вас приняли. Because that is not self-evident at all. То есть, потому что для них вот, то, что им надо с вами работать, абсолютно не самоочевидная вещь. Especially when some of the principals, they actually, some of the principals that is chosen, they might even have got the phone from their boss to say, hello, this is your boss, and we have that kind of communication. You can have 20 hours of coaching from paid by the authorities by something called Ericsson Coaching in Norway. What do you think about that? То есть, понимаете, в некоторых случаях вот те избранные директора, вот, уровень, помните, наша шкала коммуникации, она где-то была вот такая, да, когда звонил кто-то из образовательных властей, представитель говорил: здравствуйте, я, собственно, являюсь вашим начальством, и вот сейчас вы получаете 20 оплаченных часов вот чего-то такого, что, кажется, называется электронский коучинг. And when the boss asks the closed question, do you want to receive this? Yes or no? И в конце этого звучит такой закрывающий вопрос. Ну и вот что вы об этом поводу думаете? И в конце концов, вы хотите это получить или нет? What do you think the principal, that is his employee, what do you think the principal answers? И что ответит директор школы, который находится в данном случае в положении подчиненного того человека, на этот вопрос? Or maybe the first question is, what do you think the principal feels? Ну, давайте по-другому спросим. Вот что в этот момент ощущает директор? За или против? What do you think? Yes. Feels that. What do you think the principal answers? Yes. Okay. We heard about visitors, visitor clients and complainers, right? Вы слышали о посетителях, жалобщиках и клиентах, правда? So this is quite often a complainer or a visitor. И зачастую это либо жалобщик, либо посетитель. And have you tried to coach a visitor? Пробовали посетителей коучить, да? We say you cannot start coaching a complainer and a visitor. Невозможно начать коучинг с посетителем или с жалобщиком, правильно? You need to have what we call a coaching attitude. Сначала надо подойти к ним с тем, что мы называем коучинговый подход. So, if this is the area of right and wrong, and this is the area of coaching and free flow, Если там область правильно-неправильно, а здесь область коучинга и потока свободного, I need, as an Ericsson coach, to start going over here of the area of right and wrong. мне как коучу придется эриксоновскому начать с той области, которая касается правильного и неправильного. With the coaching attitude.
коучинг-подходом. And I start something, especially when I meet all the, well, after a few conversations, the principal is moving along and we are actually moving into the coaching area with free flow and results and high up in the logical levels and После некоторых разговоров мы проходим, мы двигаемся к свободному потоку, к результатам и к высоким логическим уровням. And then when that principal say, hey, I want you to meet my 60 employees, my 60 teachers in this school. И вот этот директор школы говорит, пожалуйста, теперь повстречайся с моими 60 учителями. Can you see them 15th of August when we start? 15 августа приходи, когда у нас учебный год начинается. I said, yes, I can do that. So we meet. Я говорю, ну хорошо, повстречаемся, и мы встречаемся. So there's 60 people, 60 teachers. Вот сидят 60 учителей. Just after summer holiday. Просто сразу после каникул. Coming for 1 day obligatory, compulsory about coaching. Их привели туда обязательное, необходимое обучение по коучингу. So this is a sport. Вот такой спорт. So I will tell you some of the entrance I do with that group. Я вам скажу, как я начинаю, кое-что о том, как я начинаю с такими группами. I say thank you, principal, to talk about, to introduce me. Спасибо большое директору за то, что он меня представил. And you are asked to be even more present in the teaching, and the principal has said we need to work with our communication styles and actually working together. Директор сказал, что вам нужно больше включаться в то, чтобы преподавать, и с коммуникативные стили свои проработать, что с ними надо поработать вам. And by the way, the principal sometimes when introducing does you should do this, you should do that. А между прочим, директор школы, когда он меня представляет, он еще так вот показывает, а вам пора бы вот таким-то заняться, и еще вам бы неплохо поделать вот это. Okay. So then I think, okay, here we come. И я говорю, ну что же, вот и я. And we're actually meeting a culture. И вот мы встречаемся с культурой. And you know, you cannot beat the culture. А нельзя культуру поломать. Because they are the bosses here. Они здесь руководство, они здесь начальники. So I say, well, coaching has something to do to being very present in the moment. Я говорю, коучинг это о том, чтобы быть присутствующим, чтобы присутствовать в этом моменте. Okay, but that definition of coaching is a 20,000 feet definition. Doesn't Merlin call that? Да, но это определение коучинга, это такое определение, как Мерлин называет, 20 километров над землей, общее такое, обтекаемое. And also to make movement. That is also a definition of coaching. That's also 20,000. Коучинг это про то, чтобы производить движение, но это тоже 20 километров над землей. So I want, but that's of course you as teachers, you know that already because that is your profession. Знаете это все уже, потому что это ваша профессия. And I cannot compete with your profession. What I will produce is something called coaching or ICF coaching. Но я не буду с вами соревноваться в том, как вы делаете то, что положено вашей профессии. Я вам предлагаю нечто, что называется коучинг ICF стиля. ICF коучинг. ICF коучинг. And then I said, do you remember some TV show when the TV show leader do questions to the audience, and the audience has a mentor meter. Я спрашиваю, вы знаете такие телешоу, где производится обзор мнения аудитории, и у аудитории есть, ведущий спрашивает вопрос, а у аудитории есть такой вот как для голосования пульт. And then push yes or no. Они нажимают да или нет. And there comes up the results very fast. И на доску выходят результаты быстро. And the show is using that in the show. И шоу это используется как результат опроса мнений, срез мнений. And I want to do some experiment with you now. Я хочу провести с вами эксперимент некий, я им говорю.
So if you allow me, you are the audience now. Вот вы аудитория, вот вы сейчас представьте, что вы аудитория. Teachers. Вы учителя. Could I ask you to take your hand and put that Прошу вас, forward? Just forward. поднимите руку и поднимите, сделайте из нее Like this. такой Like this. пульт. Да. Now I will say some words. Я буду говорить слова. And if you like the word, Если вам нравится это слово, you can let the thumb go upwards. позвольте своему пальцу подняться вверх. If you don't like the word, Если вам не нравятся слова, you can let it go downwards. можете позволить своему пальцу опуститься вниз. If it doesn't matter, it is Если не важно, то пусть так будет. okay. Хорошо. Now we start. So, and of course, this is also body language Это из их жестов, естественно. and sentences, Это из фразы. but I use only single words now. Ну, можно все что угодно, но я просто слова использую. Of course, with my tone of voice, but that is simple words. Я тоном голоса маркирую, но это просто легко, потому что это просто одно слово. No. So I say the first word is blah 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 summer holiday. Первое слово я говорю ля-ля, летние каникулы. How does it go? Как пошло, летние каникулы. Okay, and then can you look around to the other people here? Все могут друг на друга посмотреть, как у вас летние What is the Gallup? What is Если подвести итоги, statistics? то какова у нас среднестатистическая по залу? We are mostly agreeing. Мы почти все согласны, да? Mostly agreeing. So this word have kind of the same direction. Такая примерная у нас тенденция нарисовалась в одном направлении. Okay, and then you can be ready for the next one. Обнуляем следующее. I say blah blah blah. A rise in salary. Повышение зарплаты. Okay, you can look around. Посмотрите вокруг. You are pretty much agreeing here. Ян, look at the Ivan. Okay. So I will what do you think about rise in Хорошо, salary? все в одном направлении, Иван в другом. Иван, что вы думаете по поводу повышения зарплаты? Rise the salary. Well, sometimes it says rise in salary. Когда мы говорим о поднятии зарплаты, у некоторых вот так происходит. And then someone, well, why do you А don't you почему want это to так? rise in Ты что, не salary? хочешь поднятия зарплаты? Of course, but I'm the boss. This is being expensive. Да, я хочу поднятие зарплаты, но это начальник, и мне это будет стоить дорого. So there are no fully safe words here. То есть в этой аудитории это не совсем безопасное слово. Okay, and then we take this up Да, again. обнуляем опять. Let's now imagine you have come late for a meeting, Допустим, вы опоздали на встречу, and your boss is saying, "Shame on you! You must come. You must be precise next time. You must." а ваш начальник Shame on говорит, you. да как тебе не стыдно, в следующий раз приходи вовремя. How do you like that? Как вам нравится? Pull yourself together. Соберись же в How do конце you like концов. that? Как вам это? Especially if that is being told in public. Особенно если он перед лицом народа. Shame on you. Как же не стыдно тебе? Okay. Some people they say, "Pull yourself together." Have you heard that? Другие говорят, True to соберись together. же в конце концов, соберись. Слышали такие I слова? haven't done any scientist work on this, but Я не научные работы поэтому не писал, но my impression is that people that is having thumbs up about pull yourself together, they self have a good feeling about it. когда люди говорят другим, да соберись же наконец, а у меня есть мнение, что они, когда такое себе говорят, они собираются вместе. But very often they are up for surprise because if they say pull yourself together, the receiver often does the opposite. Но когда они приходят и говорят об этом своим подчиненным, они готовы к неожиданности, потому что когда себе они такое говорят и собираются, то другим они такое говорят, и другие разбираются. Okay. Next word. Следующее слово. Are you someone getting tired in the arm, by the way? Если вы устали, рука устала, Yeah. Well, Eric's methods is very holistic, very у нас есть full такие picture. цельные, холистичные методы, и Эриксон это про большую картинку. So that means that this hand here is connected to this shoulder. Это означает, что рука связана с плечом. I have another shoulder. А у меня есть второе плечо. You can use the other. Тогда ты можешь поменять руку. Okay. Next word is mathematics. Следующее слово – математика. Mathematics. Now look around. Now we are really disagreeing. Видите, как мы все не согласны? Your mathematics exam tomorrow. У тебя завтра по математике экзамен. Okay. That means if I am
if I'm conversating with you, Если я с вами буду вести диалог, I have here a thumbs up person. так, у меня есть человек, у которого рука вверх We are поднята. talking about numbers and Мы говорим о mathematics. цифрах. That could be okay for you. Для тебя это будет хорошо. But if I am meeting you and I talk about mathematics, А если я с тобой разговариваю про математику, and if I'm not fully present, если я не полностью в моменте присутствую, I probably will not see your thumbs down. я могу и не заметить, что у тебя такая демотивация по этому поводу. And if I continue to talk, А я продолжаю разговаривать об I этом. remember my father, he loved mathematics. Помню, как папа мой любил математику. After a few minutes, Несколько минут позже, this thumbs down вот это то, что у тебя рука вниз опущена, will be contagious, это продолжится, and will move over from me. So you will have, расширится и будет переносом на меня. so you will dislike me Ты меня тоже перестанешь любить, тебе буду я не нравиться. plus the mathematics. Математика и я. So, and now another word. What about the word mentor? You know the word mentor? Ментор, наставник, Mentor. ментор. Mentoring. Mentoring. How do you like that? Менторинг нравится вам? Yeah, up and down. Вот он вверх, вот он вниз. Okay, and now a А word теперь- that is а теперь слышишь, what you think, что ты what думаешь, you feel что ты чувствуешь about the word coaching. про слово коучинг? And I see that you have come here in this room voluntarily. Так, я вижу, в этот зал вы пришли по собственному желанию. By the way, Между прочим, 60 teachers. представьте, 60 учителей. What do you think about the word coaching? Что вы думаете про коучинг In Norway, в Норвегии? the average is that. Вот такая у нас среднестатистическая Okay, будет. this is a coaching course. So, Но здесь-то коучинговая программа, понятно. but then I do a second question. Но я делаю следующий вопрос. Okay, what do you think about coaching, right? You. Хорошо, take что it про back, коучинг yeah. думаете Okay, еще раз, да? And then I can say, А теперь я могу такое сказать. let's say I have done 5 days of coach training, Допустим, я прошел 5 дней тренинга по коучингу. and a colleague of you suggest I can ask you and I can exercise coaching on you. Мне сказали, что ты мой коллега, и я могу на тебе тренироваться. Я твой коллега, я пришел к тебе, можно я на тебя потренируюсь? And then I come to you and say, hey, I am someone you don't know. Can I Я coach you? человек, которого ты глаза не видел, и я говорю, можно я тебя Oh, покоучу? please. Oh, please. Дай, пожалуйста, я на тебя What потренируюсь. about Можно you? Coach you? можно я тебя покоучу? Oh, please. Пожалуйста. Oh, here. Can we make an arrangement already? Можно ли мы с тобой уже контракт You know заключим? what happens? Знаете, что будет тогда? And then some people say that coaching is difficult to sell. А потом люди говорят, да коучинг ваш не продается. In Norway, by the way, we say that you don't sell coaching. Мы в Норвегии говорим, коучинг продавать не надо. It's the value of coaching you're selling. Продавать надо ценность коучинга. With those words following the value of coaching. С теми словами, которыми описывается ценность коучинга. So the effect of coaching goes straight Мы into... говорим об эффекте, потому что эффект коучинга вверх поднимает руку. But then, so far, in the first minutes meeting between me, a poor Ericsson coach, Ну вот первые минуты моей встречи, я бедняжка, эриксоновский коуч. and 60 А teachers, там 60 учителей. and the teachers are actually what you call those guarding the discotheque door. Who's that? Знаете, учителя, они сидят в таком настроении. Как вы называете тех ребят, которые вход на дискотеку охраняют? I know that if they don't like me, they will coaching away. Nothing. Coaching Я attitude. знаю, если им не понравлюсь я, то с коучингом тоже дело будет покончено. So this is kind of a start, and then I've so far in the meeting, maybe it's 15 minutes into the meeting. Вот такой я начинаю старт, и я 15 минут провел с ними уже, может быть. I say that, okay, for you, and now I know that you know that I know that you know that coaching is done here. Я знаю, что вы знаете, что я знаю, что для вас коучинг вот так. And I underline, Я это you are подчеркиваю. not to be coaching at all.
Вы не для того, чтобы я вас коучил здесь. Coaching, well, I use the word ICF coaching. Я говорю, коучинг не просто так коучинг, а коучинг по стандартам Международной Федерации коучинга. Because no one has heard about ICF coaching. Про коучинг слышали, а про то, что такое коучинг по стандартам ICF, они не слышали никогда. So they're still curious. Хотя бы немножко любопытно еще. So that is some specialty that we use through the government, through the authorities. Вот такая особенная вещь, которую вам государство выписало. You are a teacher, and you are going to be very clear and have teaching and have being presenting things for children, and you are a professional teacher. Вы учителя, вы были учителями, вы ясно представляете школьникам предметы, и вы в этом профессионалы. So what we are presenting here is something you can choose to pick up to be even better and even more professional in your teaching. Потому что то, что мы здесь представляем, вы можете выбрать из этого нечто, что вас еще больше усилит, в том, что вы еще лучше бы вели свои предметы. And then, after a few more things, I asked, what do you want from this day? И после этого еще несколько слов, и я спрашиваю, что бы вам хотелось от этого дня? And of course, discuss 2 and 2, 3 and 3s, and then we hear what Обсудите you в парах и в тройках, и потом расскажите на всю историю. So we know that. Have you seen this before? So we also present that this is to seeing yourself. Я представляю это вот таким образом. Вот это ты видишь себя. And you are actually, when you are seeing yourself, you are visualizing with your head. Ты видишь себя, ты визуализируешь себя из головы. And the head, the cognitive head, И голова, когнитивная голова, is quite untrustful. They change direction. Ей Like something доверять- else, they go for something. ей доверять не очень можно, потому что она поворачивается во все стороны, то туда, посмотрит туда-сюда и пойдет потом. Feeling, Чувство, good feeling хорошее ощущение of the goal. своей цели. That means that the heart Означает, что сердце and the body и все тело knows what the goal is. знает, в чем цель. And there lies loyalty. И там есть приверженность. That is why actually having both the first and the fourth stretch is very important. And the Ericsson quadrant is very good. Очень важно, чтобы первая и четвертая область присутствовали вместе. Именно поэтому эриксоновский коучинг так силен. And then we are kind of on the road. Вот тогда мы двигаемся по дороге. So the key essence that coaching is not a competition to teaching. Основная мысль в том, что коучинг – это не новый метод, который соревнуется с преподаванием. So I need to respect the door guard of the discotheque. Нам нужно уважать охранника на дискотеке. So after the first day, then they of course they talk and they do talking like that. Do you want more or don't you want more? И The после того, principle. как один день они попробовали, они поговорят об этом, подумают, и мы можем спросить их, хотите больше такого или нет? Best salespeople is the principle of Ulan. То есть тот, кто продает меня лучше всех, это директор школы Улян. In Norway, he is a hero. В Норвегии он герой. Really, he is a hero. Он герой. And it's in the newspapers and it says. Его о нем пишут в газетах. And he was in the northern Norway, Он был в Северной Норвегии. having a presentation. И он проводил презентацию. And the principal was very worried. И директор школы был очень взволнован. He said, I have 25 leaders. It is this big school and we need to change our culture. How should I do this? Он говорил, у меня 25 лидеров в школе, большой школе, и как мне поменять культуру, я не понимаю, как это сделать. And Paul said, well, you might contact Jan Georg.
И Пол сказал, ну, может, тебе к Ян Йоргу обратиться. Who's that? А кто такой Ян Йорг? Well, someone I worked with the book. Это тот, с которым я работал. Книгу мы с ним потом написали вместе. So I got an email. Я написала. And I phoned. Я звоню. Coaching attitude, of course. Конечно, коучинговый подход. They wanted module 1 Им хотелось всем модуль 1 пройти. for 25 deputy leaders. Для 25 заместителей директора. And they wanted to test me first. Хотелось им сначала меня протестировать. And so we would have a half day. У нас было бы полдня. Plus 2 days, plus 2 days. Плюс еще 2 дня, плюс еще 2 дня. This half day, they would have from 9 to 12 organizational meeting. С 9 до 12 у них организационное собрание свое. And from 13 to 18, А с we'd 13 have, до 18 у нас коучинговое обучение. and I came the day before, so I was sitting there this period. И я сидел у них на собрании, потому что я приехал с вечера. To feel the culture, to need what words are actually working and not working here. Чтобы почувствовать, какова культура, какие слова срабатывают, какие не срабатывают. And when I do presentations, I write things. Do they have the goal here? Do they know what they want? Когда я делаю презентации, я пишу о том, есть ли у них цель, какие чувства, знают ли они, чего хотят. What about cultures? Какая What у них about культура? stories? Какие истории? Protests? Что, чему они протестуют, к чему скептически относятся? At 10 o'clock, I've written nothing here. On the headline. Я с этой стороны никаких заметок не написал своих. Nothing here. Здесь никаких заметок тоже не появилось. A lot of things here. Много здесь. And you know what is the consequence of that? Знаете такое, что к чему это ведет, если такое происходит? Starting to know what the heck is happening here. И я начал замечать, а здесь-то что происходит, не могу понять. And about 11 o'clock. 11 часам. 11 o'clock. I'm really not working. I'm just following. Now something is building up in the group. Я уже перестал работать, я сижу и просто отслеживаю, что-то там происходит, начинает выстраиваться в группе. And 15 past 11. 15 минут 12. One deputy is saying, but my boss, we don't have time for this. This is too energetic, too much time to use this coaching attitude things, and we have so much things to do. What's the purpose of this meeting? И где-то в 11:15 он говорит, один из заместителей, что же, начальник, у нас же нет на это никакого времени. У нас столько сейчас дел, и вообще, в чем цель этого собрания? And the boss says, that's obvious, don't you know? Очевидно же, ты неужели не знаешь? The agenda is this. Вот и повестка дня. Feedback giving to teachers. Как давать обратную связь учителям? And then she continues. И она продолжает вести собрание. After 10 seconds, Через 10 секунд another colleague says, no, I agree with Peter here. What is this about? We don't have time. What's the purpose of this really? Другой коллега говорит, я согласен с Питером, потому что у нас на это времени нет, и вообще, в чем цель этого всего? And the boss says, really, don't you know? Ну ты что, не знаешь, правда не знаешь? And then a white-haired lady says, I agree, it's confusing for me too. И женщина седовласая говорит, я тоже согласна, мне это тоже полностью запутало. And then the principal, И сдулся, she директор takes her new page. переворачивает страницу So, the purpose is. и говорит, цель нашего собрания такова. So then, there's something here. То есть что-то появляется, Something is here. Tiny here. чуть-чуть совсем там. And you heard about when you take an airplane, sometimes you take off. If you don't have direction, you often come down, you're landing at the same airport. Вы, наверное, слышали, что если ты взлетел, и ты не знаешь, куда лететь, ты возвращаешься, прилетаешь в тот же аэропорт. And this meeting was going to be a meeting when they went nowhere. Такое у них было собрание, они никуда не ушли. Due to the last half hour,
they actually landed over the hill and to the next valley, actually. Ну, за последние полчаса они перелетели через холм и в следующую долину перелетели. And this story I told as an anonymous story. Oh, I did that about 1600. I told this story, not telling who it was about. And then, this is what happened before lunch. И в 16 часов я им рассказала эту историю, и не стала им говорить, про кого эта история была, но это была история про них перед обедом. The smile was a bit stiff first. Поначалу они так натянуто улыбались. But when I told the story, at the end, they laughed very good. Но когда я эту же историю рассказала в финале, в 18 часов, они уже хорошо смеялись. This is now in Norway a classic story. That's the 11:15 story. Теперь в Норвегии это классическая история, история про 11:15. Okay, thank you. Да?